is, because of our karmic filters, that means all our previous impressions that are stored in our consciousness, we can't hear what's being said today. We misinterpret what is being said, or we just can't hear it. This is caused by our previous karma, previous karmic impressions that create filters on our consciousness that do not allow us to see clearly, hear clearly, smell clearly, taste clearly, and feel clearly. And we identify with all the thoughts that are coming through our mind. Instead of seeing the true nature of thought as being transparent, as having no content whatsoever, no solidity whatsoever, no value whatsoever, no meaning whatsoever, unless we give the thought meaning. If I write casa on a piece of paper, or if I write house on a piece of paper, immediately I write that word. We associate a meaning with that word. If I write bad, B-A-D, on a piece of paper, immediately we associate a value with that word. Bad is not good. Good is not bad. And bad is just an adjective, so we need something else. So, bad dog. If we just have a dog, then we have a picture of a dog in our mind. But then we put an adjective, then we say bad dog, and immediately we think, well, that dog is not good. What did it do? Why is it a bad dog? Because it didn't do what somebody wanted it to do. And so then we build up a story with our concepts around this one noun, this word dog. Oh, what a lovely dog. Oh, that's a Tibetan dog. Oh. And this is our life. This is how we approach life. We never see anything clearly. We only see our interpretation through what we call learnt conditioning. Everything that we've learned in the past, it now acts as a filter on this present moment of perception. So what we perceive is conditioned perception, impure perception. We don't see anything clearly. And this is why we suffer, because this impure perception, it generates so much suffering because we identify with these thoughts as being true. That's the way it is. Yeah, we don't go past that. These thoughts limit our perception, so we can only see things one way. Então, voltando aos nossos ensinamentos, é por causa desses filtros kármicos, de todas essas impressões passadas que está depositada na nossa consciência, que estão depositadas na nossa consciência,
é que nós interpretamos equivocadamente. Nós não ouvimos claramente, não vemos claramente, não inalamos claramente, não temos as percepções táteis com clareza. Porque as impressões kármicas, né, que estão marcadas na nossa consciência, estão depositadas na nossa consciência, criam filtros e fazendo com que nós não vejamos claramente. E em vez de nós vermos a verdadeira natureza vazia dos pensamentos, a verdadeira natureza dos pensamentos como transparentes, sem conteúdo, sem valor, sem significado, nós precisamos entender que os pensamentos só passam a ter valor, conteúdo e significado quando nós atribuímos isso a eles, né? Eles são vazios e transparentes, a não ser que nós comecemos a dar significado, conteúdo, valor, criamos histórias e superdimensionamos o pensamento. E passamos a acreditar que ele é a única verdade absoluta. Se eu escrevo casa num pedaço de papel, imediatamente vocês já associam a uma imagem e a uma noção de casa. Se eu escrevo mal num papel, nós associamos um valor a essa palavra. Mal, então, não é bom. Mas mal é só um adjetivo. E aí eu atribuo um outro elemento. O cachorro é mau. Mas não temos só o cachorro mau. Nós colocamos uma imagem e colocamos, o cachorro é mau, por quê? E por que ele é mau? Ele é mau porque ele não faz o que eu quero que ele faça. Então, o outro só é ruim porque ele não nos obedece, né? Ele não faz o que a gente quer. E, a partir disso, nós vamos superdimensionando e começamos a construir histórias à nossa volta. Que cachorro adorável, é um cachorro tibetano, ele faz isso, ele tem tais habilidades. E vamos superdimensionando a história e não deixamos o pensamento transparente e vazio como ele é. Vamos superdimensionando. E, desse modo, nós não vemos nada com clareza. O que nós vemos, na verdade, são as interpretações dos nossos condicionamentos do passado, que condicionam a nossa percepção no momento. Por isso que nós dizemos que o que vemos são percepções impuras. E é por isso que nós sofremos. Porque essas percepções impuras causam sofrimento, porque nós concebemos que essas percepções impuras são a verdade absoluta. Isso é do jeito que é. É por isso que nós dizemos que os pensamentos limitam a nossa percepção e faz com que nós vejamos apenas de um único modo, limitado e restrito. That's it, Tani. Okay, let's go back to an old example of mine. Now we're looking through a glass window, but all the glass in that window has green. It's been tinted green. So then when we look through the window, everything we see is green. We've never seen it any other way. So that's the truth. It's green. We don't know anything else. So it's green. For us, it's green. It's always been green. So we've never seen the true nature of the glass. We've never seen that the glass is actually transparent. And then one day, somebody changes the glass in the window and puts transparent glass in there. And for the first time, we see what's there in its true nature, because it's not conditioned in any way. It doesn't have any kind of filters that make us see things in specific ways. So this is the same as our mind, how it's working at the present time. Everything that we perceive is conditioned
because of our past previous karmic actions and reactions. So then we never see the unconditioned nature. We're never free. And the conditioned way that we see and react to what we think we see, it generates so much suffering in our lives because it's just not true. But we believe it's true. And because we believe it's true, then we generate all the emotions. We generate anger, we generate desire. Every kind of emotion that you can think of is generated because we don't see clearly. Voltemos para velho exemplo, né, que eu costumo apresentar para vocês. Imaginemos que nós estamos olhando para um vidro de uma janela. E nós olhamos através desse vidro dessa janela, e esse vidro ele foi tingido de verde. E quando nós olhamos por essa janela, tudo que nós vemos é verde. E nós não sabemos de nada mais, porque sempre foi tudo verde, só que nunca foi vista a verdadeira natureza do vidro. Nós não vemos que o vidro é, na verdade, transparente. Até que algum dia alguém muda o vidro e coloca o vidro transparente em sua verdadeira natureza. E aí nós conseguimos ver o vidro em sua verdadeira natureza porque não há filtros que fazem com que nós vejamos de um modo específico. E essa é a nossa mente no momento. É por causa dos nossos condicionamentos kármicos, de nossas ações e de nossas reações, que nós criamos esses filtros que fazem com que nós vejamos algo de uma determinada maneira. E esse modo de ver, através desses filtros, que interpretam tudo que nos chega pelos sentidos, isso faz com que sejam causados todos os nossos sofrimentos na nossa vida. E por causa desses filtros, dessas interpretações, nós geramos raiva, geramos desejo, geramos todo tipo de emoção que nós possamos sentir. Todo tipo de emoção que nós possamos sentir, elas são geradas porque nós não estamos vendo claramente. Nós vemos através desses filtros e concebemos como verdade. That's it, honey. Okay, so the only way to deal with an appearance that is arising to our mind, and it appears to be something terrible, is by the practice of meditation. In meditation, you are actually dealing with all that is going on in yourself, in your mind. So through meditation, you begin to accentuate the idea of the non-existence of your whole being, your whole ego, your whole mind, the non-existence, not the existence, the non-existence. So then what happens is you take a pinch, like a pinch of salt. You take a pinch of your mind and you look at it, a pinch of your mental processes, and you examine very deeply how all these different conditions come together. So you ask yourself, who's looking at what? So you
are looking at yourself, nothing else. And in doing so, you find yourself perpetually disrupted by what? By this constant temporary nature of your thought process. One thought comes and goes, another thought comes and goes, another thought comes and goes. But you also find that there's a ground in that this temporary nature, this constant changing of the thought process, nothing is static. That's workable. It can be workable. It's not something that you can't work with. It's something that you can work with. And all the skillful methods that I give you to practice, it's about working with this impermanence, this constant change, how conditions are always changing moment by moment. Observe where the thought came from, how long it stays in the mind when it's there. Where does it go to after it's gone? This is the fickleness, the temporary nature of thought. There's nothing you can hold on to. It appears to be there in a moment, but then you try to hold on to it. There's nothing there. So then, rather than jumping away from the territoriality, I don't think you have this word in Portuguese, territoriality, which is this constant need to have territory of what is me and what is mine. That gives you a sense of survival, a sense of I exist. And then you sit down with yourself and look at yourself very thoroughly, profoundly, fully. And this is what we call mindfulness. This is what we call shamatha. And this is the development of peace within us. By looking at what is actually happening within our own mind, not trying to escape, but looking at the different conditions that make up our mental processes. Então, esse modo de ver distorcido pelos filtros da nossa percepção, eles causam todos os nossos sofrimentos na nossa vida. Por causa desses filtros, nós geramos raiva, desejo e todos os tipos de emoções que nós possamos sentir, elas advêm porque nós não vemos claramente. E o único modo que nós temos para lidar com a aparência que surge na nossa mente e que parece ser algo terrível, é através da prática da meditação. Então, a prática da meditação é importantíssima, porque na meditação você está lidando com o que ocorre em você mesmo, na sua mente. Na meditação, você é capaz de acentuar a ideia de não existência do seu ser inteiro, de não existência do seu ego, de não existência da sua mente. Então, o que nós fazemos é pegar uma pitada da nossa mente, uma pitada do nosso processo mental, e nós somos capazes de ver todas as condições que se reúnem para que nós possamos ver daquele determinado modo. Então, na meditação, você vê a si mesmo.
E você percebe o quanto você está perpetuamente distraído pela natureza temporária dos seus processos mentais. Um pensamento vem, passa e vai, o outro pensamento vem, passa e vai, o outro vem, passa e vai. E, ao mesmo tempo, você vê o solo dessa constante mudança do processo do pensamento. E isso é algo com o que você pode trabalhar. E todos os métodos habilidosos que eu ensino para vocês, eles servem para vocês trabalharem com o pensamento. Inclusive, a própria prática que nós estudamos há algum tempo, de nós observarmos um único pensamento e perguntarmos, mas de onde vem esse pensamento? Onde é que ele para quando ele permanece? E para onde ele vai quando ele se foi? Pegamos um único pensamento e nos perguntamos, mas de onde vem esse pensamento? Onde é que ele fica quando ele permanece? E para onde ele vai quando ele se foi? E em vez de nós saltarmos de uma territorialidade para outra, em vez de nós saltarmos dessa constante necessidade de ter um território do que é o eu, do que é o meu, desse senso de sobrevivência, né, desse território do eu e do meu, nós podemos ver muito completamente, muito profundamente e com muita clareza. E isso é o que nós chamamos de atenção plena. Isso é o que nós chamamos de shamatha. Isso é o que nós chamamos de paz interior. Diante de qualquer pensamento que surgir, nós não fugimos de nada, nós não corremos atrás de nada. Nós simplesmente olhamos para as diferentes condições que compõem o nosso processo de pensamento. Então, por isso que o único modo que nós temos para lidar com as aparências que surgem na nossa mente é nós praticarmos a meditação. That's it, honey. Yes, I'm repeating what I said last week a little, because it's really important. And it's not enough to hear these kind of teachings once or twice. You need to hear them over and over again. And then slowly one begins to digest what is being said. So in terms, when we're talking about peace in terms of shamatha practice, it doesn't mean bliss or a euphoric state of being. It means at last there is some rest in your mind. The mind is not continually active in the way that it is now. All these thoughts, all the coming and going of your thought process, the jumpiness, agitation of your whole being, the shaky quality, it becomes somewhat grounded. You can begin to relax a little. You can sit down and look at your own mind. Look at yourself. What is this body-mind complex and how does it work? And you can just do it. Then the other part of you says, but I don't want to do it. It makes me so embarrassed to look at my own mind. It makes me feel so uncomfortable, so insecure. And the first thought comes along and says, don't worry, everything's going to be okay. We know that. Really, we know that. Underneath, we know that. So we just need to do it. And then we need to do it again. A moment here, a moment there, 30 seconds here, 1 minute there, over and over again.
until we become familiar with just looking at our own mental processes and beginning to understand how all these different conditions come together. Okay. Eu repetirei o que eu mencionei para vocês na semana passada. E observem que esses ensinamentos, a gente não consegue apreendê-los apenas ouvindo uma ou duas vezes. Nós precisamos ouvir várias e várias vezes. E assim nós começamos lentamente a digerir a preciosidade que esses ensinamentos revelam. E quando nós falamos de prática de shamatha, né, essa prática de meditação, não não significa que nós vamos alcançar o êxtase, né, que vai ser algo extraordinário. Não é isso. A prática de shamatha diz respeito a repousar a mente, a acalmar a mente, para que a mente não fique tão agitada e acelerada como ela fica geralmente no nosso momento presente, né? Essa agitação constante, essa mistura constante, essa confusão constante, essa qualidade de movimentação constante da nossa mente. Quando nós praticamos a meditação shamatha, nós podemos ver a nós mesmos. Nós vemos a nossa própria mente e nós vemos como o complexo mente-corpo funciona. Então, uma parte de você pode dizer, não, mas isso me faz me sentir desconfortável, ou eu fico insegura em ver a minha própria mente. Mas, na verdade, o primeiro impulso que nós devemos ter para fazer a prática é simplesmente dizer para nós mesmos, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Nós sabemos disso subliminarmente. E nós precisamos praticar meditação shamatha de novo, e de novo, e de novo, 1 minuto aqui, 1 minuto ali, até que nós ficamos completamente familiarizados em ver o nosso processo de pensamento. E nós temos a clareza de perceber todas as condições que se reúnem ali para que algo possa aparecer de uma determinada maneira para nós mesmos. Então, essa é a nossa primeira, o nosso primeiro movimento. A gente tem que se falar para nós mesmos, nós precisamos nos falar para nós mesmos. Não se preocupe, tudo vai ficar bem, e simplesmente nós praticamos a prática de meditação shamatha, para acalmar a mente. That's it, Annie. Okay, so then by practicing shamatha, you begin to develop sympathy for yourself. And you begin to have a friendly and healthy attitude. Your jumpiness or your agitation and not wanting to stay on any one point and really investigate your own mental processes. It comes from aggression, from disliking yourself, but there's nothing to dislike. We're just looking at these changing conditions. So in spite of the agitation, the jumpiness, there's a feeling of gentleness and goodness, of reasonability, decency. You actually have learned to be with yourself. You don't need to run after anything. You don't need to run away from anything. So you've actually learned to be with yourself. And for some of us, this might be quite terrible in the beginning.
or at least it might be quite difficult. But we also begin to feel that it is quite good. We can actually go far as to be with ourselves, is simply learning to be, not trying to be something, not trying to be better than ourselves, but actually just looking at this constantly changing conditions that make up the mind and body. So for the first time, as I said last week, we're trying to breathe out. The first breath, attention on the breath, is on the exhalation. And then we breathe in. It's not I'm breathing out and I'm breathing in. It's just breathing out and breathing in. And in doing so, we might discover that there is this hollowness, not solidity, but hollowness in ourselves, a kind of vacuum, a kind of foolishness as we begin to realize that we may not actually exist as something, as one solid entity. It implies there is some kind of shell that might be solid, that might be tangible. But having some basic substance, no, that's not true. That's not there. You don't wear solid clothes, but it's just like your body is like some kind of transparent clothing. And everything falls apart when we begin to realize that there's nothing solid. This body, what we call body, and this, what we call mind, both, nothing solid there. It's constantly changing conditions. Okay. A prática de chamata, através da prática de chamata, da meditação chamata, nós desenvolvemos simpatia por nós mesmos. Nós desenvolvemos amizade por nós mesmos. Porque esse pular, essa agitação mental de não querer ficar em um ponto, essa agitação vem da agressão por nós mesmos. Vem do fato de nós não gostarmos de nós mesmos e não querermos ficar com nós mesmos. E à medida que nós vamos fazendo a prática da meditação chamata, em vez de agitação, de euforia, há um senso de quietude, de decência, de razoabilidade, de simpatia, de maneira que você aprende a ver a si mesmo e a estar com si mesmo como uma ótima amizade. Você aprende a estar consigo mesmo. E isso pode parecer terrível no começo para alguns, mas pode ser uma experiência fantástica, porque nós podemos ir muito mais longe. E quando nós aprendemos a estar com nós mesmos e aprendemos que nós, estando com nós mesmos, nós somos plenos, e nós aprendemos a simplesmente ser e não a ser algo, ou ser alguém melhor do que outro, ou ser algo melhor que nós mesmos.
simplesmente observando a mente e o corpo, simplesmente fazendo a prática de chamata, nós desenvolvemos esses atributos, essa decência, essa razoabilidade, essa amizade com nós mesmos. E nós iniciamos a prática dando ênfase na exalação. A primeira atenção na respiração é na exalação. E nós exalamos, né, pela boca, e é sobre exalar e inalar. E ao nós nos concentrarmos na exalação e na inalação, nós simplesmente prestando atenção no movimento da nossa respiração, fazendo isso, nós podemos descobrir esse vácuo que existe em nós mesmos, esse espaço que existe em nós mesmos e que faz com que nós possamos não existir como uma entidade sólida. De maneira geral, nós nos concebemos como uma entidade sólida, usando roupas sólidas, mas à medida que nós vamos praticando a meditação chamata, nós começamos a conceber que não há nada sólido ali. Não há uma substância, nós não estamos usando roupas sólidas. Tudo, na verdade, é completamente transparente. Não há nada sólido. Tudo que chamamos de corpo e mente são, na verdade, condições que estão mudando de instante a instante. That's it, Annie? Yeah, so when we practice shamatha, then there's a general sense of being unable to hold on to or grasp onto anything at all. We can't hold on to anything. Try and hold on to a thought so it doesn't change into another thought. Try and hold on to a feeling or a sense perceptions so that it becomes static. It doesn't change. It's always the same. It's impossible. We just don't see this constant change that's happening within our mind and our body. We just don't see it. And so then everything appears solid and unchanging. And that seems to be okay as long as we feel that the intangibility of it all includes our non-existence. And that means you can't grasp onto anything while you're sitting. And that is not regarded as a problem. As far as our feeling of security goes, the sense of false security that we have, that comes from trying to hold on to something that we can't hold on to. And then we feel insecure, and then we try to hold on even more to whatever is changing in our lives. We try to hold on to it and imagine that it's not changing when it is changing. So then instead we include that difficulty of not being able to hold on to anything as part of a total experience that doesn't have any substance to it, no substance whatsoever. Experience does not have to be substantial. Particularly, we could have non-substantial experience. It would still be some kind of feedback or non-feedback. It's an ongoing process in spite of the non-existence of it all. So whatever the experience that is arising in our mind, it does not exist. Now, that is something that
in the beginning would seem almost impossible to digest. Again, we have to look at this word, existence. For something to exist, it has to exist independent of any conditions. And we cannot find anything in life that just exists independent of conditions. So everything depends on something to appear to exist in that moment. And that's why it doesn't exist, because it depends on many conditions to appear to exist. What's important, this word existence, what does it mean? So, when we sit, it removes our psychological pain. If we really look at what's happening moment by moment, then all the anxiety, all the pain will disappear. It's by looking into our idea of existence, this survival mentality is cut altogether. We want to exist. We don't want to integrate this truth of our non-existence. Why? Because we want to exist. We want to have the feeling that I exist, therefore other exists. But actually, it's the opposite way around. We try to solidify the world that we perceive, believing that it exists, so that we, the perceiver, can exist as something, as an entity. We don't want to accept the truth. So by looking into our existence, survival mentality, then it's cut altogether, this need to exist. We begin to feel extremely raw and rugged right from the beginning. And this is how beginners' sitting practice should be. It should be raw, it should be rugged, not sophisticated. We should have no excuses and no promises. Don't make promises to yourself. Don't have expectations, because then you won't be so disappointed. I'm going to do this. I'm going to do that. No, it just ends up in disappointment. So when you begin the path as a Buddhist or a good practitioner, the first thing that should happen is an insult to our ego. And whether it is fully effective or just 10% effective, it needs to be an insult to your ego. So according to the Dharma that was taught, the first Dharma that was taught by Gampopa, who was one of Milarepa's disciples, one of the founders of the Karjupa tradition. So the first Dharma, the first truth, is that we are becoming identified with the Dharma, with the truth. How? By mixing our mind with the Dharma, by integrating our mind with the truth, not looking at the truth as an object, but
integrating our mind with these elements of truth. So important. So, when we begin to realize that Dharma is all about what Dharma is all about, then we see it allows no concessions, no compromises, and not much future planning. We don't need to plan the future because we know everything's changing moment by moment. There's no guarantees that anything will be a certain way in the future. So just simply sit. That's it. And when you go to have a haircut, you can't ask the barber to grow back your hair. It will happen. Naturally, it will happen. Your hair will grow back on your head. So there is a world that does not exist in your mind, could not exist in your mind. And this is revealed by your exertion. So when we continuously apply exertion and discipline to our practice, it gives us the first glimpse of a non-theistic journey, realizing that we can't make any profit. We still continue. So at the beginning, the journey may give you some feedback, or it may feel like you're profiting in some way. But you don't have any bag to put your profit into. You don't have a bank account. This open ground of our own being. Within that, there's no substance. There's nothing being deposited for our benefit, for our desire of eternity. And we begin to accept that. We begin to realize that there's nothing to gain, there's nothing to lose. We just begin to relax more and more in the present moment, simply being. Okay, Kana. Quando nós vamos praticando shamatha, há um senso de não termos que nos agarrar a nada. Nós não nos agarramos a um pensamento, a uma emoção, porque nós observamos que eles não são estáticos.
que eles constantemente estão mudando, de instante a instante. Então, essa necessidade que nós temos de nos agarrar a algo, a um pensamento, a uma emoção, é porque nós concebemos que aquilo não muda, que aquilo é daquele jeito e que aquilo nos trará segurança. Mas na prática de chamata, nós justamente vamos desenvolvendo essa habilidade de nós simplesmente soltarmos e não nos agarrarmos a pensamento ou emoção. Porque nós temos a clareza de que essa mudança acontece constantemente, de instante a instante. Nós só queremos nos agarrar a algo porque nós não estamos vendo essa mudança. Nós estamos concebendo que o pensamento, ou a emoção ou algo é imutável. E a intangibilidade de tudo inclui a não existência. Quando você vai fazer a sua prática de chamata e quando você se senta e faz a prática formal de chamata, você não se agarra a nada. E assim esse senso de falsa segurança se vai. E aí podemos começar a nos sentir inseguros e querer agarrar a algo, julgando que aquilo não muda. Mas em vez de nós nos apegarmos à insegurança, nós simplesmente soltamos e compreendemos que nenhuma experiência tem substância. As experiências não têm que ter um feedback. Nós compreendemos a não existência. Qualquer experiência que surja na nossa mente simplesmente não existe de per si. E no começo isso parece ser algo impossível de digerir. Mas vamos olhar para a palavra existência. Esse termo é muito importante no budismo. Esse termo é muito importante no nosso caminho espiritual. Se algo existe, se algo supostamente existe, ele deve existir independentemente de quaisquer condições, não é? Só que tudo depende de condições para existir num dado momento. E quando quando essa palavra existência, o que é que ela significa? Quando nós sentamos, se nós olharmos para o que ocorre de momento a momento, nós vemos a não existência. Nós vemos que tudo depende de determinadas condições que se reúnem para aparecer para nós de uma certa forma. Então, quando nós olhamos o que ocorre de momento a momento e vemos a não existência, vemos que nada ali tem substância e solidez, isso remove toda e qualquer dor psicológica. Isso remove toda a ansiedade e desconforto. Porque nós só nos sentimos ansiosos e desconfortáveis porque nós queremos nos agarrar a algo como algo sólido e imutável. Mas se nós simplesmente observamos e vemos que tudo está mudando de momento a momento, na nossa prática de chamata, isso faz com que seja removida a nossa dor psicológica. Isso seja removido, faz com que seja removida toda a ansiedade e o desconforto. Porque essa mentalidade de sobrevivência, de querer existir, de querer ser sólido, de uma certa forma, ela é cortada. Essa mentalidade de sobrevivência, ela só existe porque nós não queremos integrar a verdade da impermanência, a verdade que nós não existimos de fato. E tentar solidificar o mundo que percebemos, acreditando que ele existe como algo, nada mais é do que uma estratégia para que nós nos julguemos que existimos como alguém, que o perceptor desse mundo existe como alguém, como um sujeito que percebe esse mundo. E temos essa necessidade de existir. Quando nós nos sentamos para a prática de meditação de chamata, nós devemos sempre nos sentar como iniciantes, de uma maneira completamente crua, básica, sem expectativas, sem promessas, sem compromissos. Porque se nós tivermos todas essas expectativas e promessas, qualquer um vai ficar muito desapontado. Quando nós temos essas expectativas, essas
esses anseios, eu quero isso, eu quero aquilo, isso só traz desapontamento. Quando nós vamos fazer a prática de shamatha, nós teremos a experiência de um insight do nosso ego. Mesmo que a prática seja completamente efetiva ou que ela seja 10% efetiva. O primeiro insight de Gampopa, um dos discípulos de Milarepa, da linhagem Kárdio, ele menciona que nós nos identificamos com o Dharma, nós nos identificamos com a verdade. E nós fazemos isso quando nós integramos a nossa mente com a verdade. Integramos a nossa mente com os elementos da verdade. É muito importante quando nós começamos a perceber sobre o que se trata o Dharma. E nós permitimos realizar a prática sem concessões, sem compromissos, sem expectativas, sem planejamentos futuros. Porque nós compreendemos que tudo muda de momento a momento, de que tudo é impermanente, de que não há garantias de como será o futuro. Então, simplesmente nós nos sentamos, como quando nós vamos para o cabeleireiro, né? Nós não podemos pedir para o cabeleireiro, faça crescer o cabelo, né? Naturalmente, né, depois que o cabeleireiro cortar, o nosso cabelo vai crescer depois de algum tempo. E há um modo que pode não existir na sua mente. E isso é revelado pela sua disciplina, né? pela sua continuidade na prática, pela sua exortação à prática. Quando continuamente nos dedicamos à prática de meditação, e à prática de meditação shamatha, nós temos o primeiro lampejo da visão não teísta. E no começo, a sua jornada pode lhe dar algum feedback de que você está se desenvolvendo, você está, né, se desempenhando bem, mas não existe uma bolsa onde você pode colocar os seus louros, né? Não há uma conta bancária da sua melhora. Há simplesmente esse solo completamente aberto, sem limites, panorâmico. Não há nada a ser depositado para o nosso desejo de eternidade. E nós acreditamos que não há nada a ganhar e não há nada a perder. Então, nós simplesmente, cultivando a prática de shamatha, nós começamos a relaxar mais e mais no momento presente. E nós simplesmente somos. That's it, Annie. Yeah. So I think, when we begin our shamatha practice, then we think that everything is just going to calm down immediately, and that it's not working if it doesn't calm down immediately. If we don't have a completely peaceful mind, then our shamatha practice is not working. But actually, in the beginning, it's not like that. In the beginning, it begins to churn a lot of the habits and tendencies that we've suppressed all our lives. It begins to churn them up, allowing them to come to the surface of the mind. So we begin to see things that we don't really want to see. Because it's not that these different aspects of our psychology haven't been there before. It's that they have been there, but they've been suppressed. And it's only by calming down the surface of the water can we really see deeply what's underneath the surface. So then we can see that we have all these attempts to solidify our trips. Whatever ego trip we're on, we try to solidify it, whether it's a spiritual ego trip about how much we practice and what teachers we've met and what kind of mala we have, and
if we have the right Zen, or, these are all kinds of different ways to solidify our ego, our spiritual ego in this sense. So then we have various kinds of thought patterns. We have all kinds of subconscious gossip and endless concepts. But we begin to regard everything that we begin to see as waves in the ocean, ripples in the pond. So then step by step, as we go through all of that, we begin to cut back on the tremendous investment of ego and karma that we're constantly making. Because we're constantly coming back to this reference point of self. We're constantly trying to maintain our ego psychology. And each time we try to maintain our ego psychology, then we generate more and more karmic tendencies. So we are cutting short our fixations by not giving into them or participating in any further seed sowing of seeds. In order to have karma, we have to sow the seeds of karma. Each time we sow the seeds of karma, the karma ripens. And then we experience the results of those seeds. So then it's like clearing a field in order to plant something. If you live with me here, you would understand it's such hard work, not just the planting, but the clearing of the land, of where you're going to plant the trees or the other kind of plants or flowers that you want to plant. That takes so long. You have to remove all the rocks, so many rocks, big rocks, small rocks, all the big pieces of earth, clay. You have to break it all up into small pieces. Otherwise, you can't plant anything. It just doesn't grow. Everybody thinks, oh, you just put it in the ground and that's okay. No, it's not like that. You really have to cultivate the land in order to be able to plant whatever so that it will grow. Otherwise, it won't grow. And you've just wasted so much time and energy putting it into the earth, but you haven't got the right conditions for it to grow. So first of all, you have to clear a field. So first of all, we have to cut down all the plants, the wild plants, in order to plant the cultivated plants. You have to take them out. You have to remove the roots of these plants. And here we have so much grass that grows wild, and the grass has such strong roots that when you try to plant something else, it just doesn't have the space to grow. So first, we cut down the previous plants, the wild plants, the grass. We take out all these plants. And this is similar to not relating with our subconscious gossip. Then we begin to remove the seeds
of the plants that were previously planted. We might have had a great drought when there's no rain. It's all very dry, so the ground is more empty. And that is our first attempt to stop our samsaric habits and tendencies. And this may sound like a dreadful idea from the point of view of wanting to perpetuate samsara. But from another point of view, that's quite delightful. It's tremendous good news that we can actually short circuit samsara by our sitting practice. You understand that expression, short circuit? Carla? When you short circuit something, it means you don't have to go around the long circuit in order to get the result. You can short circuit it. You can cut it in a way that it will bring the result without going through the whole extended process that you might have to go through. Short circuit. Okay. So the first sentence was, as we first practice, all kinds of psychological conditions are churned up. You know, you understand that expression? Churned. When the sea is not calm, the ocean is not calm, then there are many waves, and this churns up. It brings up what's underneath the surface and throws it onto the beach. So that when we walk along the beach in Maceo after a big storm, we'll see all these different things lying on the beach, old bottles and plastic and seaweed. This has been churned up by the ocean. Okay. Por vezes, quando nós começamos a prática de chamata, nós achamos que tudo vai se acalmar imediatamente, né? E nós vamos ter uma mente completamente pacífica e uma paz interior transcendental. Só que, na verdade, no começo não é bem assim que acontece, né? No começo, nós não temos uma mente completamente pacífica. No começo, o que acontece, na verdade, é que nossos hábitos e tendências mais profundos, eles aparecem na superfície, como se houvesse um revolvimento das profundezas da nossa psicologia, e isso emerge à superfície e nós vemos coisas que nós não queríamos ver. Nós vemos os diferentes aspectos da nossa psicologia que estavam ali, mas eles eram suprimidos, eles eram escondidos. É como olhamos a superfície da água e nós começamos a água vai se aquietando e somos capazes de ver o que está no fundo. E nós observamos também todas as viagens do ego que nós queremos solidificar. Então, nós vemos, por exemplo, a nossa viagem espiritual, que nós
temos um certo tipo de japamala, temos um determinado tipo de professor, nós recebemos tais e tais ensinamentos, e isso vem compor o nosso ego espiritual. E no início da prática de chamata, todos os tipos de fofocas mentais subconscientes e conceitos, eles emergem sem fim. É como se nós começássemos a ver as ondas no oceano, ou os círculos no fundo de um poço. Nós vemos esse ego kármico, nós vemos todos os elementos que mantêm a nossa psicologia do ego e vemos com cada vez mais clareza as nossas tendências kármicas, que nós começamos a cortar a nossa fixação a essas tendências kármicas. Porque como nós estamos vendo agora com mais clareza, nós não estamos mais alimentando essas tendências kármicas. Porque nós dizemos que o karma tem suas sementes. Se nós plantamos a semente do karma, então o karma vai florescer em um dado momento. Mas se nós não plantamos mais as sementes do karma, assim o karma não vai poder amadurecer. Se vocês morassem aqui comigo, em Minas Gerais, vocês iriam ver a dificuldade que é de plantar. Nós temos que retirar várias pedras que tem aqui na terra. Muitas vezes nós pegamos grandes pedaços de argila e temos que destruir, temos que destroçar esses pedaços de argila para que nós possamos cultivar a terra para plantar. E nós passamos muito tempo para conseguirmos pôr a semente no campo. Para que nós possamos colocar uma semente no campo, nós primeiro temos que preparar o campo. Cortar as plantas, remover as plantas selvagens, remover as ervas daninhas, remover a grama, porque a grama tem raízes muito profundas, e se nós não retiramos toda a raiz da grama, se nós não retiramos com cuidado, não haverá espaço para as novas plantas poderem surgir. E isso tem relação com a nossa fofoca mental. Quando nós vamos praticar a meditação chamata, nós estamos removendo as sementes que plantamos anteriormente. E a nossa primeira tentativa é bloquear os nossos karmas sansáricos, que pode ser algo desafiador num primeiro momento e complexo à primeira vista, mas posteriormente é algo deleitoso, é algo maravilhoso. Saber que nós podemos criar um atalho, saber que nós podemos não repetir o karma, saber que nós podemos não recriar o nosso próprio sofrimento. Nós não precisamos recriar o nosso próprio sofrimento. Então, no primeiro momento da prática de chamata, há esse revolvimento das profundezas da nossa mente, todos os pensamentos e emoções mais latentes, mais ocultos, eles emergem à tona, como no mar revolto. O mar fica revolto, né, com muitas ondas, todo aquele movimento de arrebatamento traz à tona tudo que está ali nas profundezas do mar. E depois, quando a calmaria, nós vemos ali na praia todo tipo de alga, todo tipo de plástico que poderia ter lá, todo tipo de vidro ou qualquer elemento, ele emerge para a superfície. E essa é a metáfora com a nossa prática de chamata. That's it, Annie, what I could understood. Yeah. So this process of cultivation, first of all, we have to cut any old crops that were there in the field before, and we remove the seeds. And this slowly evolves quite naturally. When we relate with our breath,
we both cut the crops and take out the seeds. And you may have a startling experience. You may think, well, what's becoming of me? What am I doing here? And this is when we reach the point of the level of the seeds. We're about to cut something very basic. So there will be occasional fears when we're practicing. We need to step on these fears or go beyond them. And that much aggression is necessary. A doctor has to puncture the skin in order to give an injection. In Buddhist psychology, we study what needs to be cleared out. And we clear out everything from top to bottom, starting with the 6 realms of samsara. The hell realms, the hungry ghosts, the animals, human beings, jealous gods, and gods. And by doing this, we're clearing out any possibility of rebirth. The idea is that we actually cut the root of samsara. And that is the particular role of a non-theistic discipline. In the theistic approach, certain desires have been cut out, but usually the leftovers of these desires, they further one's ego. They're used to further one's ego. You understand this expression, leftover, Carla? You know, after you finish the food and what's left on the plate is leftovers, or what you didn't eat at lunchtime is a leftover. So here we're talking about, in our Buddhist psychology, we're talking about what needs to be cleared out. And we need to clear out everything from the top to the bottom, starting with the tendencies, the potencies of the 6 realms of samsara. And these 6 realms are expressed as the hell realm, the hungry ghosts, the animals, human beings, jealous gods, and gods. Why do we do this? Because we're clearing out any possibility of rebirth in these 6 samsaric realms. So the idea is that we actually cut the root of samsara. And that is the particular role of a non-theistic discipline. If we're following a theistic approach, certain desires have been cut out, but the leftovers are used to further one's ego. The approach of non-theism
is to realize fully and learn to acknowledge egolessness. In fact, one definition of the Buddha's path is egolessness. If you don't understand egolessness, there is no Buddhist path, because the whole fundamental essence of the path is egolessness. So when you understand egolessness, when there is no ego, when you have cut through ego, that is the cessation of suffering. And the cessation of suffering is the definition of nirvana. Okay, Heather. Quando nós abordamos a respeito do processo de cultivar a prática, quando falamos de cultivo, né, esse cultivo diz respeito a nós eliminarmos e cortarmos todos os velhos cacos, pedras, nós removemos as sementes. Então, nós temos que interpretar como um cultivo de fato. E quando nós estamos nos relacionando com a respiração na prática de chamata, e pousamos a nossa atenção na exalação e na inalação, nós estamos tirando essas pedras e essas sementes simultaneamente. E quando nós cultivamos a prática de chamata, poderão vir os questionamentos a respeito do que eu sou e do que é que eu estou fazendo aqui. Porque na prática de chamata, nós estamos cortando algo básico. E nós podemos sentir isso na prática. Na prática de chamata, por exemplo, nós podemos pisar em nossos medos. E nós vamos além dos nossos medos. Na prática de chamata, algum sentimento de agressão pode emergir. Mas nós não fugimos ou corremos atrás desse sentimento de agressão. Nós simplesmente observamos, e nós precisamos dessa injeção para saber lidar com qualquer tipo de emoção que emerja, seja medo, seja agressão, seja ansiedade, seja preocupação. Então, nós vamos lidar com isso. E na psicologia budista, nós aprendemos o que pode ser limpo, desde a base até o topo. E nós começamos essa limpeza fazendo esse asseio, essa limpeza de todas as potencialidades dos 6 reinos do Sansara, né? Como o reino dos fantasmas famintos, o reino humano, o reino dos semideuses, o reino dos deuses e os 2 demais. Fazendo isso, nós cortamos a raiz do Sansara. E, desse modo, não há mais renascimento nesses reinos sansáricos. A ideia de cortar a raiz do Sansara advém de uma abordagem não teísta. Se nós seguirmos uma abordagem teísta, esses desejos são retirados, mas acontece que restam as sobras. E as sobras do desejo além do ego, esses resquícios do desejo além do ego se mantêm. Por sua vez, na abordagem não teísta, nós reconhecemos completamente a ausência da existência do ego. E compreender a ausência da existência do ego é a essência fundamental no caminho espiritual budista. Quando não há ego, quando você cortou o ego, há a cessação do sofrimento. E a cessação do sofrimento é a definição de nirvana.
That's it, Annie. Okay. Mm. So when we journey on a non-theistic path, then we're trying to cut our ego psychology, cut back our ego psychology by means of sitting practice, the sitting practice of meditation. So we're working with ourselves in terms of individual salvation. We're not concerned with dogma. We're simply trying to work with what is there, whatever is arising. So we're working with that which creates our pain and makes us crazy. That is our first concern. At that point, theism does not come into the picture. It's not a problem. It could be present in our subconscious gossip or in our memory. You know, this could be due to going to Sunday school or our communion or our temple or church. But these memories are just flickers of the mind, just thought patterns. And these thought patterns are just like yesterday's cup of coffee. So what we're really concerned with is what we are now and how we could start as soon as possible to cut the samsaric root at this very moment. And that seems to be our concern. And the sooner the better. That is the function of the practice of meditation. So mindfulness is simply looking at ourselves and cutting the roots of our confusion and jumpiness, this constant movement of the mind, constant agitation. I like to call this agitation movement because that's what it is. And the mind is constantly moving from one object to another. This is another word for this is lung, this constant movement of the prana. The prana is not flowing freely. It's constantly moving. And these movements are thoughts. So we need to be fully there in the moment. Whatever is happening, we need to be there. Don't run away from anything. Don't run after anything. Just be there with whatever is happening, all these changing conditions. So basically, at its core, shamatha discipline is cutting the samsaric root. It's like cutting hair. Usually when we go to the barber and we have a haircut, then very quickly it begins to grow back. But it is possible that your hair had such a big shock when it was cut for the first time that it's afraid to grow back. So the first impression is very important. So likewise, when we first practice meditation, the whole impetus, the whole energy behind the meditation needs to become more and more equipped with
the tools that we need so that we don't hit a nerve center. After that, even if you have not meditated for a great length of time, your ego shell has been softened. And the sitting that we've done definitely begins to take effect. If you reject that and take on a defensive attitude, trying to rebuild your ego-orientated approach, then it's questionable whether you could come back and re-soften this shell of one's ego again. So in regard to sitting practice, the idea is a constancy, because each time you sit, you get softened more and more. Okay, Carla. Quando percorremos o caminho não teísta, o que nós estamos fazendo é tentar cortar a nossa psicologia do ego, cortar através dessa concha do ego. E a prática de sentar em meditação faz com que nós trabalhemos com nós mesmos em termos de salvação individual. Nós não nos enlaçamos em dogmas, em crenças limitantes e restritas. Nós estamos ali meditando com o que quer que surja. Nós estamos trabalhando diretamente com aquilo que cria a dor e aquilo que nos enlouquece. Então, nós estamos trabalhando diretamente com isso. E, por sua vez, no caminho teísta, isso não é ponderado, isso não é levado em conta. No caminho teísta, por sua vez, nós estamos cortando através da nossa psicologia do ego. E nós sentamos em meditação. E essa prática, à medida que nós vamos trabalhando, e nós aprendemos a que nós devemos trabalhar com o que quer que surja, nós não vamos fugir de nada, nem vamos correr atrás de nada. Essa postura pode ser levada para qualquer lugar para onde nós vamos. Seja para uma igreja, seja para um templo, porque nós compreendemos que as memórias são nada mais do que instabilidades da nossa mente. E o que nos importa na nossa prática é justamente cortar a raiz samsárica do dado momento, do presente momento. A função da prática da meditação contempla, nós desenvolvemos a atenção plena, que consiste em nós olharmos para nós mesmos e cortarmos a raiz da nossa confusão, cortarmos esse constante movimento da mente, essa constante agitação. Eu gosto de chamar essa agitação de movimento, porque é isso que a mente está fazendo. Ela está se movimentando de um objeto para outro, de um objeto para outro, de um objeto para outro. No budismo, nós também chamamos essa movimentação, né, de lung. É a movimentação do prana que está acontecendo, né? E esse movimento são os pensamentos. E na nossa prática, nós temos que estar completamente presentes no momento. No seu núcleo, a disciplina de shamatha repousa em cortarmos a raiz samsárica, cortarmos a raiz de toda a confusão, cortarmos a raiz de todo o sofrimento. Então, a primeira impressão ela é muito importante, porque todo o ímpeto da meditação
diz respeito a nós ficarmos equipados com todas as ferramentas de que nós precisamos, porque essa concha do ego, ela será abalada. E se nós ficarmos, porque nós estamos cortando através da psicologia do ego, nós estamos compreendendo a ausência, né, da existência do ego. Então, como nós estamos fazendo isso, nós temos que ter esse ímpeto, porque se nós ficarmos em uma atitude defensiva, nós vamos tentar sempre reconstruir essa criação e essa psicologia do ego, essa concha do ego. E quando nós estamos cultivando a prática de chamata, o que nós estamos fazendo é justamente aprendermos a relaxarmos mais e mais, a nos concentrarmos mais e mais de uma maneira suave e mais leve, mais macia. That's it, Annie. What I could understand. So to finish the teaching today, develop awareness. There is no one who is aware. So it's like a movie screen without an audience, or a television in an empty room. The clarity of awareness is a bit like dynamite. It can take down the walls of ego. So such clarity does not allow any obstacles to get through or to project out. Clarity is like a light which is shining out. So we'll go on with this next week. Anybody have any questions today? Not an easy topic. This is why these teachings are not understood on a conceptual basis. They're understood on an experiential basis. It's through your practice that you begin to taste the meaning of these teachings. I have a sadhana that I do every day. And I have been doing this sadhana every day for many, many years. But each time I do this sadhana, then I see something else. It's hard to explain how it works, but it does, it works like that. It's the repetition. The more you do the sadhana, the more you look at the teachings, you practice the teachings over and over again, you begin to see in different ways. Your vision begins to open up to more and more details that you couldn't see before. So the repetition is so important. Forget about the boredom, oh, not again, that kind of attitude. That's not going to be very supportive. Just by doing it and allowing yourself to be present with each
word of the sadhana, with each moment of the process that's involved in the sadhana. Because it's not just about reading what's in front of you. You're actually doing the practice. You're doing the whole visualization practice that goes with the sadhana, with the words. And each time you do it, you begin to see in a different way. So please don't think that it's enough just to do something once or twice. The consistency of our practice is so important. Again, 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 again. Each time we will see a little bit more clearly. Okay, Kana, if anyone has any questions, I'm happy to try and answer any doubts people may have. Ok. Para encerrar os ensinamentos de hoje, nós temos que lembrar que quando nós desenvolvemos o estado desperto, o estado de consciência desperta, awareness, não há ninguém desperto. É como se estivéssemos numa sala de cinema, em que a tela está vazia e não há ninguém na sala de cinema. É como se houvesse uma televisão numa sala vazia e não tem ninguém vendo a televisão. E essa clareza do estado de consciência desperta é como a dinamite. Ela pode demolir as paredes do ego. E ela não permite que nenhum muro ou limitação seja erguido. A clareza do estado desperto, do estado de consciência desperta, é como uma luz que resplandece. E esses ensinamentos nós vamos prosseguir na próxima semana, né? E lembre-se que esse não é um tema trivial, né? Esses ensinamentos não são conceitos básicos, né? Eles não se fundamentam em uma base conceitual, eles se fundamentam em uma base experiencial. Nós temos que praticar para poder saborear e vivenciar esses ensinamentos, não é algo meramente intelectual. Eu informo para vocês, né, que eu tenho uma sadhana, né, um conjunto de textos de orientações de práticas que eu faço todos os dias. E eu já faço essa sadhana todos os dias há muitos anos. E cada vez que eu faço a sadhana, eu vejo algo além, eu vejo algo mais. Sempre algo novo é acrescentado. É difícil eu explicar para vocês como é que isso funciona. Mas é só vocês praticando para entenderem pela experiência de vocês. É a repetição, repetir é muito importante. Quanto mais você faz a sadhana, quanto mais você pratica uma determinada prática, você começa a ver de diferentes modos. Sua visão deixa de ser tão estreita e limitada e passa a ser mais panorâmica. A prática, a repetição, ela amplia a sua visão. E esqueça essa ideia de tédio. Ai, meu Deus, lá vou eu fazer prática de novo. Não, esqueça isso. Simplesmente faça a prática. E o fato de você estar presente em cada palavra da sadhana não é meramente sobre ler a sadhana. Não é o que você lê. É sobre você se envolver com cada palavra. É sobre você ir junto e acompanhar a visualização. E aí sim você vai começar a ver de um modo diferente, você vai começar a ver de um modo mais claro, mais lúcido, uma maneira mais panorâmica de ver. E não ache que é suficiente fazer a prática uma ou duas vezes e bastou. A consistência da nossa prática ela é muito importante,
à medida que criamos essa consistência, cada vez vamos vendo mais e mais claramente. Vamos vendo mais e mais de uma maneira panorâmica. E Ana, gostaria de saber se há alguma pergunta para ser feita.